It is the happiest country in the world for the sixth year in a row, Finland. The country's society is based on trust and freedom, and it has the best developed education system. Enough reasons to live a happy life up north. At least, that is what the World Happiness Report claims. But how happy is Finland exactly? Jokainen ymmärtää, että jos ne on ne lähtökohdat elämään, niin toisilla on paremmat kortit kuin toisilla. Mulla oli helpompaa saada huumeita entä alkoholia, kun mä olin junnu. Meillä on aika iso eriarvoisuus näissä päihdepalveluissa alueellisesti. By being the number one happiest country, Finland is a place where a lot of other people can learn from. At least, that is what we can state from the previous episodes, considering the World Happiness Report as a reliable source. But can we trust the outcomes of this report? And if we do, is Finland indeed the happiest after all? We will take a last look with other professors, researchers and professionals. Measuring people's happiness is a relatively new concept. For example, the World Happiness Report is just 10 years old. Psychologist Markku Ojanen talks about researching happiness and why people got interested in it. No kun se on monien mielestä kaikkein tärkein asia maailmassa, niin on sen kumma, jos ei sitä yritettäisiin tutkia. Ja tutkittu on nyt viimeisen 20 vuoden aikana. Että se näyttää kyllä ihan vakuuttavalta jutulta monin tavoin mitattuna. We are then quite free from any uncertainty on our part or suspicion on other people's part that we're somehow twisting the thermometer in order to get something that we think matches what we believe about the world. We're just simply using people's own evaluations of their lives, which have complications, but are quite clearly have a neutrality and a power and a democratic component in a sense. This is not what someone tells people to say. This is what people say directly. So there's a convening power of the word. Well, that raises suspicions, of course, because people then say, well, happiness is ephemeral. It's not all of life. It's sort of how you're feeling this morning. And that's both a strength and a weakness of our use of the term happiness. Mutta kysymisen tavasta riippuu, ja mulla on kyllä semmoinen vakaa käsitys, että näissä, että kun kysytään tarkemmin, niin se tulos ei ole ihan niin hyvä, kun kysytään karkeammin. Että siellä on semmoista onnellisuus lisää kyllä jonkun verran mun mielestä. Että se tulos on jonkun verran parempi kuin ehkä todellisuus on. Sen raportin perustulos on tullut nyt niin monta kertaa eri aineistoilla, että se vaikuttaa ihan tolkulliselta. Mutta mikä niissä on aina se perusongelma on se, että miten kato korjataan aineistossa. Eli kun kukaan ei pääse käsiksi siihen itse aineistoon, niin kuin ihan se mikroaineisto, me emme tiedä, kuinka onnistunut se katokorjaus on. Eli yleisesti ottaen, mitä heikommassa asemassa olet yhteiskunnassa, sitä epätodennäköisempää on se, että sinä vastaat kyselyyn. Vähän vaihtelee. Onnellinen, en mä tiedä, mä tunne hirveästi. En mä niinkään menisi sanoa, mutta kyllä mä ihan tarpeeksi tyytyväinen olen tähän elämäntilanteeseen. Näen, että ääripäitten välillä on suuria eroja. Että jotkut on hyvin onnellisia ja jotkut on sitten hyvin onnettomia. Miksi me aina kiikutaan onnellisuus- ja itsemurhatilastoiden molempien kärjissä, että joku siinä on varmaan meidän peräänantamassa semmoisessa luonteessa, että jos menee päin vittua, niin sitten menee. Suomalaisten itsemurhat olivat korkeimmillansa 1990-luvun alkupuoliskolla ja sen jälkeen ne ovat jyrkästi laskeneet hyvin pitkän aikaa.
Miksi meillä on vakavia mielenterveysongelmia enemmän kuin aikaisemmin? No se on tämän äskeisen asian kääntöpuoli. Nämä ihmiset ovat elossa. Eli aikaisemmin he eivät olleet meillä enää tilastoissa, koska he olivat tehneet itsemurhan. Nyt he ovat elossa, mutta ei heistä onnellisia ole tullut, vaan ne ovat edelleen meidän erityispalvelujen piirissä ja se nostaa siellä sitten oman näkymän. Suomi ei ole pyramidimaa niin, että meillä on paljon heikossa asemassa olevia ja vähän hyväosaisia ihmisiä, vaan me ollaan ollut pitkään salmiakin muotoinen. Eli että meillä on suuri hyvinvoiva keskiluokka, sitten meillä on kohtuullisen paljon ylempää keskiluokkaa ja sitten meillä on jonkin verran hyvin rikkaita ihmisiä, mutta samalla tavalla niin se, mitä alemmaksi sinne mennään, sinne hierarkian pohjalle, sitä vähemmän siellä on ongelmia. Henkilöitä. Suomalaisilla on voimakkaampi eriarvoisuuskokemus kuin ihmisillä keskimäärin. Me koemme, että yhteiskunta on eriarvoinen. Samaten suomalaiset pitävät hyvin tärkeänä sitä, että poliitikot supistavat näitä tuloeroja tai vähentävät eriarvoisuutta. Ja tätä ilmiötä kutsutaan intohimo-tasa-arvon ilmiöksi. Eli jostakin historiallisesta syystä suomalaiset kokevat yhteiskunnan eriarvoiseksi ja me näemme, että julkisen vallan tehtävänä on niitä eroja tasapainottaa. Ja eräs selitys tälle on se, että me vertaamme omaa tilannettamme koko yhteiskunnan tilanteeseen. Ja sitä kutsutaan statusikkunaksi, eli mihin sinä itseäsi vertaat, vaikuttaa voimakkaasti siihen, minkälaisena sinä näet yhteiskunnan eriarvoisuuden. Because it's not just the average level of happiness, it's the distribution that's important. And we discovered and spent years doing the scientific support for it, that the best measure of inequality is not the inequality of income, but the inequality of the distribution of happiness. So in fact, if you look at the top countries in the average happiness, there are also countries that have the narrowest gap between the happy half and the least happy half. So inequality matters to people. We measure it, and it should be and is a focus of widespread attention. Mä oon itse käynyt paljon Filippiinillä, koska mun vaimo on Filippiinillä. Siellä on paljon köyhempää kuin täällä, oikeasti todella paljon köyhempää kuin täällä taloudellisesti. Mutta silti mun näyttää, että ihmiset on paljon onnellisempia siellä. Siellä on kristitty maa. Siellä on yli 90% niin kristitty, siellä on katolilaisia, mutta siellä on myös, mutta Jumala tietää, kuka on todellinen sydämestä usko. Of course, I feel comfortable here, living here. In terms of my children, is really safe. And this is a really safe country, in my opinion. Okay, where did you move from? From Philippines. I'm 100% happy here. Yeah. Because you have public transportation that it's working. You have all the services from Kela. You have many services that it's working for you. No tuntuu niin hyvältä tästä. On niinku kaikki ihmiset tuntuu turvallista tästä. Mä itse on tullut Suomen 2013, eli lähellä 10 vuotta. Mulla ei ollut ikinä sellainen niinku vaarallinen ihmisiä. Mun ympäristä joku on häirittänyt. Ei ole sellainen juttua. Ja tuntuu niin hyvältä tästä. Mä oon Irakin kotoisin, kurdilainen, ja teen monta vuotta tästä ammattia, joka mä teen, se vartija-ammatti. I did find all the things that I want, the education, the job, so I built a family here, so everything's good now. We can look at the differences. We had, for example, that special focus in 2018 on how migrants fare. What is the happiness of immigrants and in various parts of the world? And we found, as I mentioned, that the ranking of happiness of the locally born is almost identical to the ranking of the happiness of their immigrants, which tells you that happiness is not something you're just born with or not born with. It depends on the circumstances of life where you live.
so that people quickly move when they move to the average happiness level of the country in which they're living. And that emphasizes, once again, it's the daily circumstances of local life that determine how happy you are. It's not what goes on in a capital city or on the ads or in the newspapers. It's how you feel when you walk down the streets, how you feel about your neighbors, how much you enjoy working with the people you work with on the job. That's where your life evaluation comes from. Yeah, I feel like they're happy compared to America, for sure. True. We both live in the States, so like I just moved from there, so. Yeah, I just grew up here. Okay. Yeah, I'm happy. I was happy here and I'm happy there. I think it's not so much about the country as the kind of lifestyle you're living, but obviously some countries provide better opportunities to be happy, so. Yeah, but especially because the sun is out today, Yeah. that definitely adds to the feeling of happiness. I think the lifestyle is more relaxed here compared to Singapore, where everybody is in a rush. Yeah. It's kind of spacious here. There's not many people. So it's kind of nice. Mä epäilen sitä hyödyllisyyttä. Kyllä aika lailla. Sitten kuitenkin, että jos me nyt vaikka todetaan, että joku porukka, nyt masentuneita me tiedetään, että ei ne nyt niin onnellista joukkoa ole, eikä työttömät, eikä yksinäisyyttä kokevat, niin okei. No sitten kun ruvetaan poliitikolta kysymään, että mitäs nyt tehdään sitten, niin saadaan 10 erilaista vastausta todennäköisesti. Että jos edustaa oikeistoa, niin ajattelee, että että olkoon nyt vaan sisukkaita ja teeköön enemmän hommia itsensä kanssa ja hoitakoon hommansa. Ja sitten kun mennään vasemmalle pitkään, niin sieltä tulee sitten erilaisia yhteiskunnan tukien tarjontaa kaikenlaista. You'd already been through this when PISA, the International Educational Standards Survey, was set up. That took countries and had a similar test and mathematics and other things across the world. Finland was right up at the top of that league. So people started coming to Finland and said, how do you run your education system? Well, the Finns said, what, us? We had a pretty broken system and we did some things to fix it up. And they were very kind and generous to people who came. And so you could see how just the availability of comparable international information changes people's minds about where to look to for getting things right. It takes people and asks them to look deeply into another country. This isn't a product you made. It isn't like the Nokia phone and people discover it and like it. This is just who you are. Kyllä me ilmeisesti vaan ollaan. Se pitää meidän jotenkin hyväksyä. Muissakin maissa on kremppoja, ongelmia ja pahempia kuin Suomessa. Se on aina hyvä muistaa. Rather than saying, oh, we're the best, come and see what we do, that's not a secret for future happiness. To get future happiness, you've got to focus on the happiness and not yours. A Finnish case, some of the people we've talked about this with over the decades have said the Winter War was an important part of Finnish history in this context. Now, Finland, in many ways, has been through harsher recent times than any of the other Nordic countries. I think it's one of the implications of the story we're telling in this year's happiness report, that to work together under very difficult circumstances not only enables you to deal with those circumstances better, whether it's a fire or a flood or an earthquake or a threat to your personal lives in other ways, then builds your understanding and appreciation for the goodness of others. Because from what you hear in the media, basically, the world's a scary, awful place out there full of people doing bad things to other people, because that's the way the news business runs. But in fact, if you give people a chance, they want to help. So the bystander effect is not the real truth. The real truth is the helper effect.
And part of that is the skepticism about why are we the happiest country in the world? Because they're thinking, once again, of happiness as an emotion. They're saying, why aren't we dancing in the streets? And that's not the point. The point is, how are you living your daily lives? And the fact that someone else is interested in how you live your daily life, that's a bit of a surprise, but it's more special than it should be. And so in some sense, that's the Finnish lesson for the rest of the world. Meillä on vähän sama ongelma kuin kaloilla, jotka on vedessä tai ylipäätänsä se, että me olemme tottuneet tähän ympäristöön niin, että me osataan tätä arvostaa olemalla pois täältä muutama kuukausi. Ei minulla ole välinettä kiistää se, mitä tilastot kertovat. Hyväksyn sen, että elämme maailman yhdessä onnellisimmista maista. So all in all, you can conclude that Finland is at least the best arranged country in the world, which makes them the happiest from 2018 until at least 2023, according to the World Happiness Report. Several scientists trust this report and agree with the statement it gives. Researcher Sade Stenlund says there has been some discussion about terminology. You can understand the word happiness in two ways, as a momentary feeling or to be satisfied with your current living conditions. Other emotions come with this last one, like joy, relaxation and cheerfulness. And all of this can be obtained in a country that is good arranged. For example, with good education system or healthcare. Scientists say that a possible reason for Finland being the happiest for such a long time is because the country has faced a lot of difficulties in their recent history. Today, Finns live in a peaceful and independent period of time, and the population doesn't take this for granted. Finns appreciate their culture while living in a wealthy country, which offers a lot of opportunities. This comes together with a good education system, universal healthcare and trust among each other. These are all factors that create a happier life, at least in a sparsely populated Nordic country of Finland.